হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আমি এখন নিট 2026-এর জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক এমসিকিউ করাবো। পুরো এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন থাকবে, যেখানে ব্রিদিং এক্সচেঞ্জ, বডি ফ্লুইড এবং দ্য ইউনিট অফ লাইফ, এই তিনটে চ্যাপ্টার মিলিয়ে টপ লেভেল এমসিকিউ করাবো। যে কোশ্চেনগুলো প্রতিটা থাকবে পুরো এনসিইআরটি বেস্ট কোশ্চেন। তো প্রতিদিন আমি এমসিকিউ প্র্যাকটিস করাই এবং ভিডিও দিই। তো আজকের প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি শুরু করবো এখন। যে কোশ্চেনগুলো কিন্তু নিটে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এখানে যে কোশ্চেনগুলো থাকবে আমি বলে দিচ্ছি। তো প্রত্যেকে কোশ্চেনগুলোর কমেন্ট আনসার করবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি কি কি এখন এখানে যে মেন টপিকগুলো আছে, এখানে দেখো। তো এখানে যে টপিকগুলো আমি করাবো, ব্রিদিং এক্সচেঞ্জ, অ্যান্ড ব্রিদিং এক্সচেঞ্জ করাবো। সেকেন্ডলি body fluid and circulation, body fluid and circulation, এবং বোটানি থেকে থাকবে সেল, দ্য ইউনিট অফ লাইফ, সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ। এই তিনখানা চ্যাপ্টার মিলিয়ে প্রতিটা এনসিইআরটি বেস্ট অ্যান্ড প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সমস্ত কিছু করিয়ে দেওয়া হবে এখন। তো প্রত্যেকে তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাও। তো কী কী বললাম, ব্রিদিং এক্সচেঞ্জ, সেকেন্ডলি বডি ফ্লুইড and circulation, breathing exchange, body fluid and circulation. And everyone subscribe my channel, फटाफट subscribe करो everyone, please subscribe my channel. And sell the unit of life, sell the पूरा NCERT, sell the unit of 3 chapter, sell the unit of life, full NCERT based question, full NCERT best for NEET 2026, NEET 2026। एवरीवन फटाफट सब्सक्राइब। तो फर्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन रेडी। क्वेश्चन नंबर 1, एवरीवन फटाफट सब्सक्राइब माय चैनल, फटाफट सब्सक्राइब करो एवरीवन। टॉप लेवल क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन टॉप लेवल। द फिगर गिवन बिलो शो ब्रीदिंग एक्सचेंज क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 3 चैप्टर। ओके, the figure given below show a small part of the lung where exchange of gases take place. In which one of the option given below the one part A, B, C, D correctly identified along with its function? 2011 এখানে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন আছে, তো অ্যান্সার করো ফটাফট। YQ এখানে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন আছে সাথে। তো প্রত্যেকে কমেন্ট আনসার করো, লাইক করো, শেয়ার করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। দ্য ফিগার গিভেন বিলো, ফার্স্ট আনসার করো। দ্য ফিগার গিভেন বিলো শো এ স্মল পার্ট অফ হিউম্যান লাংস হোয়ার দ্য এক্সচেঞ্জ গ্যাসেস টেক প্লেস। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ফটাফট আনসার। যারা পারবে তারা কমেন্ট আনসার করবে। দেখো এখানে যেটা বলেছে, এখানে এ যেটা দেওয়া আছে কি বলছে, যে এরিয়ার ক্যাভিটি মেইন সাইট অফ এক্সচেঞ্জ অফ রেসপিরেটরি গ্যাস। তো কারেক্ট आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, देखो दिस इज बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन ए क्वेश्चन, मैच द क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। 60 to 65%, 6 to 8%, 2 to 3%, 20 to 25%। এখানে ম্যাচ চিতা কলাম, কোনটার সাথে কোনটা ম্যাচিং হবে
সেটা করতে হবে। ম্যাচ দ্য কলাম, প্রত্যেকে আনসার করো। যারা পারবে তারা কমেন্টে প্রত্যেক আনসার করবে। কোশ্চেনগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটা কোশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো 60 to 65% যেটা দেওয়া আছে এটা আমরা জানি কি নিউট্রোফিল। হ্যাঁ, ইয়েস ধর্মরাজ, সাবস্ক্রাইব করো এভরিওয়ান, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। फटाफट आंसर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो 60 to 65% देखो न्यूट्रोफिल 2। सेकेंडली बी 6 to 8% देखो मोनोसाइट, तो बी 4 इट इज मोनोसाइट एंड 2 it is neutrophil, okay, it is neutrophil clear। and C देखो C 2 to 3% eosinophil 3 eosinophil and D 1 means lymphocyte। तो 2 is the correct answer, 2 is the correct answer, 2 is the correct answer। very good everyone, very good everyone। next question number 3। respiration through the gill is known as the tracheal respiration। every question full NCERT please everyone फटाफट आंसर करो। question number 3 C, very good, branchial respiration, well done, branchial respiration। चलो question number 4 assertion and region type question, everyone subscribe, everyday class time 10 pm everyday class time, okay, everyday class time 10 pm आंसर करो। टॉप लेवल MCQ करानो है, इवन ड्यूरिंग expiration the gaseous exchange can take place in lungs without interruption, residual volume cannot be expelled out। most important, very very important question, VBI question এটা। 4 question number 4 first answer everyone, question number 4 very good Dharmaraj, 4 is A, well done, very good, assertion and region both are true, very good, well done, 1 is the correct answer। question number 5 statement 1 and statement 2 mechanism of breathing vary among the different groups of animal depending mainly on their habitats and level of organization। statement 2 lower invertebrates like, फटाफट आंसर करो। question number 5 most important question, fast answer करो everyone, fast answer, everyone fast answer। A, wait just 1 minute। तो क्वेश्चन नंबर 5 is correct answer C, statement 1 is correct answer, okay, only statement 1 is correct answer। question number 6 mark the correct match with respect to partial pressure of carbon dioxide, correct match of partial pressure of carbon dioxide, mark the correct match
with respect to partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of carbon dioxide. Question number 6. প্রত্যেকে ফার্স্ট আনসার করবে। মার্ক দ্য কারেক্ট ম্যাচ উইথ রেসপেক্ট টু mechanism of breathing vary among the differentiate groups of animal depending mainly on their habitat and level of organization. Statement 2. Lower invertebrate like sponge use their moist cuticle to exchange oxygen and carbon dioxide. Lower invertebrate, just wait. Lower in both, sorry, it is 1 is the correct answer, sorry, A, sorry, mane 1 is correct answer, okay, both 1 and 2 are correct answer. 6 karo. Question number 6 karo. Mark the correct match with respect to partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of carbon dioxide. Mark the correct match with respect to partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of carbon dioxide. Question number 6. Question number 6. Mark the correct match with respect to partial pressure of carbon dioxide O2 atmospheric. तो 6 is the correct answer. देखो partial pressure of carbon dioxide, which is the correct answer? Carbon dioxide tissue 45 mm of Hg. तो C is the correct answer. 7. Match the column. देखो 2018 क्वेश्चन, ओके, तो ट्राइकैप्सिड valve, bicuspid valve, semilunar valve. Tricuspid valve, bicuspid valve, semilunar valve. Question number 7. Tricuspid valve means between right atrium and right ventricle, means A, C. 7 आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करो। ट्राइकैप्सिड valve between right atrium and right ventricle, तो A3 and bicuspid valve left atrium and left ventricle, तार माने B1, this B1 and C2, तो 7 is the correct answer. 1, ओके, देखो एकदम इजी. सेमिल्यूनर valve, C, it is between right, देखो हार्ट, दिस इज हार्ट, जस्ट वेट, देखो इट इज हार्ट चेम्बर, ओके, तो दिस इज एट्रियम पार्ट that is low, small size, and this is ventricle. So ventricle is two part. This is left ventricle, this is left ventricle part, it is atrium part, this is left atrium, and it is right atrium and it is right ventricle. Clear? So in between देखो tricuspid valve here present, here bicuspid valve or mitral valve present here, okay, bicuspid valve or mitral valve present here, and semilunar valve here present. So A is the correct answer. Question number 8. Match the following. Initiation of the inspiration, respiratory rhythm center, expiration, inspiration.
फर्स्ट आंसर प्लीज एवरीवन सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब फर्स्ट। क्लियर? फर्स्ट initial pressure, respiratory rhythm center, expiration, inspiration, easy question. Question number 8 देखो, inspiration, initiation of inspiration, diaphragm, A3, respiratory B, देखो medulla B4, not visible, what? Just wait. क्लियर? देखो क्लियर, विजिबल, ओके। अरे स्किन विजिबल यार, स्किन इज क्लियर, ओके। तो B4 देखो, B4 रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, B4 मेडुला। और कॉलम 2 इज नॉट विजिबल, वेट 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 वेट, देखो जस्ट वेट, देखो देखो इजी क्वेश्चन। B4 तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर B4 मेडुला, एंड सी 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 হচ্ছে কি एक्सपिरेशन इंटरपाल्मोनरी प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 एंड D2, सो करेक्ट आंसर B। A3 B4 C expiration intrapulmonary pressure and intrapulmonary pressure less than atmospheric pressure। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंस्पिरेशन D2 यार, नॉट ए, प्लीज। इंस्पिरेशन मीन्स देखो लेस देन, दिस इज लेस देन यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज, ओके। बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इंस्पिरेशन मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर देन 9। breathing movements can be estimated by an instrument called as stethoscope, spirometer, and a sphygmomanometer and nebulizer. Breathing movement can be estimated by an instrument called as. Question number 9, spirometer, good. Next, question number 10, what is it is called when the maximum volume of air contained in the lung through the full force inhalation, inspiratory capacity, tidal volume, total lung capacity, and vital capacity। तो total lung capacity TLC, clear, total, very good, total lung capacity। 11, statement 1, trachea device at the level of fifth thoracic vertebra, statement 2, the branching network of pharynx, trachea and bronchi comprise the lungs। Question number 11, C is the correct answer, statement 1 is correct, only statement 1 is correct, most important question। Question number 12, fast करो, many more and more question। target 360, okay, 360, the pharynx opens through the larynx region into the NCERT line to line question। Question number 12,
Question number 12. The pharynx opens through the lungs region into the, everyone फटाफट सब्सक्राइब करो एंड आंसर करो. The pharynx opens through the larynx region into the trachea. Yes. 13. The given the diagram represent the human respiratory system with the few structures level 1, 2, 3, 4. करो. Most important question 13. Question number 13. This is 1, 1, 2, 3, 4. Diagram is clear. 13. Question number 13. Very good, alveoli. Very good, well done. Good preparation. 14. Match the column and find out the correct combination. Chorditendony, AV node, second heart sound, SA node. Full NCERT based question. Everyone answer करो. Everyone fast answer करो. Everyone fast answer करो. Everyone fast answer. 14. 14 B. Yes, B is correct answer. चलो 15. Additional volume of air a person can inspired by a forcible inspiration is called as inspiratory reserve volume, inspiratory capacity, vital capacity and residual volume. फटाफट आंसर. 15. 15. Additional volume of air a person can inspired by a forcible inspiration is called inspiratory reserve volume, inspiratory capacity, vital capacity, residual volume. তো এটাকে বলে IRV, inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume. A is the correct answer. 16. A rate of diffusion is dependent on the partial pressure gradient and gradients of O2, carbon dioxide, both A and B, none of the above. 16. Question number 16. Question number 16. Question number 16. Rate of diffusion dependent. Question number 16. तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दुटोई बोथ ए एंड बी. 17. Assertion in the alveoli formation of oxyhemoglobin occurs region high PO2, low PCO2, larger H plus concentration and lower temperature in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. Most important question 17. So 17 is the correct answer. Both assertion region true. A is correct answer. 17. 18. In humans, which of the following is not a step in respiration? In human, which of the following is not a step in respiration? In humans, which of the following is not a step in respiration? Alveolar diffusion of oxygen and carbon dioxide, B. transport of gases by blood, utilization of carbon dioxide by the cells for catabolic reactions, diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissue. Question number 18. Not step in respiration. So utilization of carbon dioxide by the cells of catabolic reaction. C is the correct answer. Pranav Karan. Oh, hello Pranav. Everyone please subscribe my channel. Everyone
subscribe my channel. Most important, full NCERT based question. Okay, full NCERT based line to line question. चलो 19 वॉल्यूम ए एंड बी आर, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फुल न्यू पैटर्न क्वेश्चन, फटाफट आंसर करो। ब्रीदिंग एक्सचेंज एंड बॉडी फ्लूइड एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 3 चैप्टर एमसीक्यू, 3 चैप्टर एमसीक्यू, फटाफट आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो PO2 वैल्यू एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो 40, A is equal to 40, PCO2 deoxygenated 45 mm of Hg, it is B is equal to 40 mm of Hg, most important, everyone subscribe, तो 40 mm of Hg, D is the correct answer. Very important question, very important question, this is most important. 920, match the column and choose the correct option. 2020 question, fibrinogen, albumin, globulin, it is fibrinogen, albumin, globulin and thrombocyte. Question number 20, question number 20, फटाफट आंसर करो एवरीवन, आंसर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 20, 20 देखो ए फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स ए इज 3 कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, help in osmotic balance, C help in osmotic balance, तार माने 3-1, yes 3-1, देखो C is correct answer, C globulin 4 defense mechanism and D2 thrombocyte से blood loss, lacking may lead to excessive blood loss, 2 means C is the correct answer. 21, which one of the following is called inspiratory muscle in mammals? Internal intercostal muscle, external intercostal muscle, pleural muscle, cardiac muscle. आंसर करो, आंसर कमेंट बॉक्स, एवरीवन लाइक करो, आंसर करो कमेंट बॉक्स प्लीज फटाफट। Which of the following is called inspiratory muscle in mammals? Question number 21, internal intercostal muscle, external intercostal muscle, B is the correct answer. 22, in the given diagram of human respiratory system, what is the function of the structure marked X? This portion X, this portion X. What is X? To prevent food from entering into trachea, to filter and warm the air, to help in exchange of gases, to catch dust and bacteria. Question number 22. Everyone subscribe and answer. Comment box. Everyone first answer comment box. So this is trachea, to prevent food from the entering into trachea. So A is correct answer. Match the column and choose the correct option. Eosinophil, basophil, neutrophil and lymphocyte. 23 देखो eosinophil A3, basophil releasing granule containing histamine, B4 neutrophil phagocytosis and lymphocyte defense immunity response, D1 means option D. Option D is correct answer.
which of the following equation correctly represent vital capacity? Which of the following equation correctly represents vital capacity? Which of the following equation represents vital capacity? VC vital capacity 24. आंसर करो. Which of the following equation correctly represents vital capacity? तो vital capacity equal to IRV VC is equal to inspiratory reserve volume expiratory reserve volume 3 times volume. This is called vital capacity. So B is correct answer. 25. Carbon dioxide is transported from tissue to respiratory surface by only plasma and erythrocyte and leukocyte, plasma and erythrocytes. Carbon dioxide is transported from tissue to respiratory surface only. 25. Plasma and erythrocyte. 26. When you hold your breath, which of the following gas change in blood would first lead to the urge to breathe? Rising carbon monoxide concentration, rising O2 concentration, rising carbon dioxide concentration, falling O2 concentration. Very very important question. Answer करो. Everyone subscribe, like करो, subscribe करो and answer करो. Like, subscribe, answer. 26. Comment box answer. देखो rising carbon dioxide concentration. 27. Tidal volume and expiratory reserve volume together makes দুটো মিলে কি তৈরি করে আমাদের? Functional residual capacity, expiratory capacity. 2 volume is equal to দুটো ভলিউম অ্যাড হয়ে কি তৈরি করে? ক্যাপাসিটি তৈরি করে. ক্লিয়ার? তো বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. 28. একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এনসিইআরটি, পুরো এনসিইআরটি লাইন. A is the correct answer. When percentage saturation of hemoglobin is plotted against the partial pressure of oxygen, a sigmoid curve is obtained. Question number 29. Match the column on and to choose the correct option. Match the column on to choose the correct option. देखो eosinophil পরপর সব দেওয়া আছে. তো eosinophil resist infection. आंसर करो 29. everyone subscribe, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आंसर करो. तो eosinophil resist infection. बी তে কি দেওয়া আছে? আরবিসি means gaseous exchange. B5. C means AB group means হচ্ছে ইউনিভার্সাল রেসিপিয়েন্ট. সি এর 2. আর ডিতে কি আছে? প্লাটিলেটস কোনটা যাবে? কোয়াগুলেশন. D1 and ইতে যাবে সিস্টোল 4. 1 is the correct answer. Question number 30. Ascent of high mountains may cause altitude sickness in men. What is the main cause of this? Excess of carbon dioxide blood, decreased in efficiency of hemoglobin, decreased in. आंसर करो. वेरी गुड. पुनः लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 30 करो. 30. क्वेश्चन नंबर 30. Decreased partial pressure of the oxygen, not B. Decreased partial pressure of the oxygen. What is the main cause? Okay, when partial pressure is decreased in high altitude,
तो sickness in main cause. Next, 31, partial pressure of oxygen in deoxygenated blood and oxygenated blood of respectively. A easy question and very very important, partial pressure of oxygen. Question number 31, देखो partial pressure of oxygen in deoxygenated blood 40 and oxygenated blood. A partial pressure of oxygen deoxygenated blood, deoxy and oxy 95. So D is the correct answer. D is correct answer. Clear? Next, 32, respiration. Question number 32, respiration is regulated certain specialized center in the brain. One of the following list center can reduce the inspiratory duration upon stimulation. 32, so pneumotaxic center, easy question. 33, pneumotaxic center is located in pneumotaxic center is located in फर्स्ट आंसर करो एपियन. सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. एंड pneumotaxic center is located in medulla, pons, cerebellum and cerebellum. 33, question number 33, pneumotaxic center is located in pneumotaxic center pons region. Pons, B is correct answer. Pneumotaxic. 34, match the column and find the correct combination. Fishes, reptiles, coelenterate, insect, aquatic arthropods. 34, so fish gills A4, reptiles B2 lungs, coelenterate entire body surface, and D insect tracheal tubes. Very good. D is correct answer. Well done. Very good. 35, study the given figure and identify the cells labeled A B C D. देखो A B C D देवा. A diagram based question. It is diagram based question, important question, very very important. 35, देखो this is A, it is eosinophil, then B, it is monocyte, it is monocyte. Okay, A eosinophil and B it is monocyte. C देखो it is neutrophil, so D is the correct answer. 36, volume of the air with remain in the lungs after a normal expiration is called functional residual capacity. 36, volume of the air that will remain in the lungs after a normal expiration is called as functional residual capacity, residual volume, vital capacity, expiratory capacity. Easy question, very easy question. Volume of air that will be remain in the lungs after a normal expiration called as functional residual volume. 37, the medium of the transport of oxygen. Very good. And carbon dioxide, our body's tissue, blood, lungs, lymph. The medium for transport of oxygen and carbon dioxide, our body is tissue, blood, lung and lymph.
क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ब्लड, ब्लड इज द करेक्ट आंसर, ब्लड इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। 38 statement 1, statement 2, the part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part of the respiratory system. Statement 2, the lungs are situated in the thoracic chamber, which is in anatomically an airtight chamber. 38 statement on the right, the part start with the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part of the respiratory system. It is true. Statement of the lungs are situated in the, very good, both statement are correct. At what thoracic vertebra trachea divide into the right and left primary bronchi? Question number 39 4, 3rd, 15, none of the above. At what thoracic vertebra? 5th, but none of the above. Here answer, very good, 5th. Here none of the above answer. Question number 40, match the column 1. देखो, earthworm, human, parwan, insect. तो A earthworm cutaneous 4, B human pulmonary 1, C parwan branchial C2, and D হচ্ছে তোমার insect D3. B is correct answer. 41, match the column thrombin formed from anti-inflammatory globulin AB groups. Easy question. 41 देखो, thrombins A3 B anti-inflammatory basophil 4 B4, C globulin immunity C1, D AB groups universal receptant D2. C is correct answer. 42, trachea at the level of dash vertebra divide into, easy question, 5th vertebra, है ना, तो C is the correct answer. तो now end, complete. Now start cell, the unit of life. Wait, just wait. Just wait करो 1 minute.
চলো 5। আজকে এই পর্যন্তই হবে, কালকে থেকে আবার 10টার সময় স্টার্ট করব। তো আজকে এই পর্যন্তই। গুড নাইট, আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।